హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్రావెల్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి గ్రిల్ చికెన్ అనమాట. మనం ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కేరళలో ఉన్నాం. కేరళలో అలప్పి దగ్గరలో ఒక మన రిసార్ట్ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట. రిసార్ట్ ఈ లొకేషన్లో ఈరోజు మనం గ్రిల్ చికెన్ చేయబోతున్నాం. ఆ గ్రిల్ చికెన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రిల్ చికెన్ చేయడానికి కొన్ని బొగ్గులు ఇవి రెడీ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇవన్నీ అంటించుకొని మళ్ళీ తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ వీడియో. కిలో చికెన్ పెద్ద పీసులు కావాలి, ఎందుకంటే గ్రిల్ పైన మనం పెట్టాలి కదా. కిలో చికెన్ తీసుకున్నాం. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఇది పసుపు, ధనియా పౌడర్, ఇలాచీ పౌడర్, సాల్ట్, కార్న్ఫ్లోర్, ఆయిల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెప్పర్ పౌడర్, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, వెనిగర్, మిర్చి పౌడర్, 1 ఎగ్. ఇవన్నీ ఎలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సాల్ట్, పసుపు, కారం 2 స్పూన్లు, చికెన్ మసాలా 2 స్పూన్లు, గరం మసాలా 1 స్పూను, పెప్పర్ 1 స్పూను, ఇలాచి పౌడర్ చిటికెడు, ధనియా పౌడర్ 1 స్పూను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 స్పూన్లు. ఇవన్నీ ఫస్ట్ కలుపుకుందాం. చికెన్ బాగా పట్టించాలన్నమాట. ఇవన్నీ కొంచెం వెనిగర్ కూడా వేస్తాం. వెనిగర్ కొంచెం 1 స్పూన్ వెనిగర్. కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. వేద్దామా దాన్ని చూస్తాను. కార్న్ఫ్లోర్ దీని పరిస్థితిని బట్టి ఎలా ఉంది ఏంటని కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అసలు అయితే వేయకుండా చేద్దాం, బాగుంటుంది అలా కూడా. మిగతాది ఇవి పెద్ద ముక్కలు, ఇవి 1 కిలో ఉన్నవి, మిగతావి ఒక 1/2 కిలో ఉంటాయి. వాటి కార్న్ఫ్లోర్ వేసి అది చేద్దాం అనమాట. ఆయిల్ 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ వేస్తే కొంచెం జ్యూసీగా స్మూత్గా ఉంటుంది అన్నమాట. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను దీంట్లో. అది కూడా కలిపేసుకుందాం మంచిగా. ఇలా పెట్టేసుకుందాం. పెట్టేసుకొని ఈ లోపు మనకి అవి కూడా బొగ్గులన్నీ కాలిపోతాయి మంచిగా. గ్రిల్ మీద గ్రిల్ చేసుకుందాం ఒక 1/2 అవర్. ఈ లోపు ఒక సీన్ లొకేషన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ కూడా వేసుకున్నాం దీంట్లో. ఫస్ట్ ఎందుకు వేయలేదంటే ఇదంతా కొంచెం పట్టినాక మళ్ళీ వేసుకుంటే ఎగ్ మంచిగా ఇదిగా ఉంటుంది. అంటే పట్టేస్తుంది అన్నమాట అన్నిటికి మంచిగా ముక్కలు బాగా. అందుకని తర్వాతగా వేసాను.
అయిపోయింది. ఇది మనం అంతా కలిపి పెట్టుకొని ముక్కలు బాగా పట్టేసింది. ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి మంట రెడీ అయిపోయింది. వీళ్ళు పైన అప్లై చేసుకుందాం. స్లోగా ఇప్పుడే మంట అంటుకుంటుంది. ఆయిల్ అప్లై చేస్తే మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది అన్నమాట. మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్లా తిప్పుతూ ముక్కలు కింద హీట్ని బట్టి మనం ముక్కలు తిప్పుకుంటూ ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. బాయిల్ అవుతుంది చూడండి మంచిగా. ఎలా బాయిల్ అవుతుందో స్లో మంట మీద ఫ్రై అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం తిప్పుకొని ఈ పైన కూడా మనం ఆయిల్ రాసుకోవాలి, ఇటువైపు కూడా. గ్రిల్ చికెన్ స్నాక్ లాగా చాలా బాగుంటుందండి. ఆయిల్ కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిది హెల్త్ కూడా. పిల్లలు కూడా మంచిగా తినచ్చు. ఇప్పుడు ఇటువైపు కూడా మళ్ళీ ఆయిల్ రాసుకున్నాము. వేద్దాం. ఓకే, చూసారు కదా మంట మంచిగా ఇప్పుడు అంటుకుంది, మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా. కాదు లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, అదే టెన్షన్ ఉంది. చేద్దాం, ఏదో లైట్స్ అయినా పెట్టి చేస్తాం. మంచి వీడియో ఇస్తాను. ప్రాబ్లం. చూడండి ముక్క అయితే ఎలా ఎలా ఉడుకుతుందో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది, కనపడుతుంది. ముక్క ఎలా ఉడుకుతుందో చూడండి, మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది కదా.
ఇలా ఫ్రై అవుతున్నాయో ముక్కలు. తిప్పుతూ ఉండాలి, స్లోగా కాదు, చాలా స్లోగా అవుతాయి కానీ చూడండి ఎలా ఉందో. గ్రిల్ అంటే ఇలా స్మోక్ వచ్చి మంచి స్మోక్ ఫ్లేవర్ వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఎలా ఉడుకుతుందో ముక్క. ఓకే, మ్యాక్సిమం రెడీ అయిపోయింది మనది. హీట్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు అయితే క్లోజ్ ఒక 5 మినిట్స్, నాకు తెలిసి 5 మినిట్స్ క్లోజ్ తీసేద్దాం. ఫ్లేవర్ మాత్రం మామూలు వాసన రావట్లేదు, చాలా చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది అసలు. అయితే లొకేషన్ కూడా చూడండి అసలు. ఆ బోట్ చూడండి అసలు, అటు 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 నా బోట్ ఎంత పెద్ద బోట్, ఎంత బాగుందో అసలు. బ్యాక్ వాటర్ లో బోట్ వెళ్తుంటే అసలు మామూలు లేదు అసలు. అసలు సూపర్ ఉంది, పెద్ద బోట్. అదే దాంట్లో నియర్లీ 300 మెంబర్స్ జర్నీ చేయొచ్చు. 300 మెంబర్స్ జర్నీ చేయొచ్చు. ఫుల్ ఏసీ, సెంట్రల్ ఏసీ కూడా ఉంది. బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా, చాలా బాగుంది. చూడు ఎట్లా ఉడుకుతుందో, ఎన్న హీట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. తీసేద్దాం, ఇక ఒక 2 మినిట్స్ తీసేద్దాం, తీసి టేస్ట్ చేద్దాం. ఒక గ్రిల్ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి, ఇక తీసేసుకుందాం మన ప్లేట్లోకి. చూడండి ఎలా ఉందో. గ్రిల్ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చాలా కష్టపడి లైట్ వేయలేను కానీ మొబైల్ లైట్స్ చేసుకొని చేసాము. చాలా చాలా ప్రాబ్లం అయింది, చేసాము. ఎట్లాగైతే ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. పీస్ ఎంత స్మూత్ గా ఉందా. బా, చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. స్లోగా మంచిగా మంట పైన బాగా ఉడికింది అనమాట. చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ ఉంది, చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఓకేనా, 30 సార్.
టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా బాగా కుదిరింది. ఇంత లేట్ నైట్ అయినా చీకట్లో కూడా చాలా కష్టపడి చేసాము. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ బటన్ మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏది వచ్చిన వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తాయి. ప్లస్ మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోతో వెళ్తాం. బాయ్ బాయ్.